హాయ్ శేఖర్ గారు. యా ఆ, నా పేరు చంద్రశేఖర్ అండి. నేను మీడియాలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. యాక్చువల్లీ నేను ఇది యూట్యూబ్ లోని ఇన్స్టాలో చూశాను మీ యాడ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇది. ఆహా. సో అంటే నాకు ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక 2012 టైంలోని కొంచెం మేజర్ అమౌంట్ షేర్స్ లో వాటిలో కొంచెం మిస్ అయ్యాను, పోగొట్టుకోవాల్సి ఓకే. వచ్చింది. సో ఓకే. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 ఇయర్స్ పాటు లోన్స్ కానీ క్లియర్ చేసి అన్ని ప్రాపర్టీస్ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి మేజర్ గా. ఓకే. ఫైన్. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే లాస్ట్ టైం మన ఒకళ్ళు ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ అసైన్ చేశారో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా. ఆహా. ఎలా ఓకే. చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి ఇప్పుడున్న పొజిషన్ కూడా. సో ఓకే. ఐ వాంట్ టు అంటే ఇంకా బెటర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్స్ కి అదర్ రిటైర్మెంట్ దీనికి కూడా చేయడానికి కోసం ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశపడుతున్నాను. గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. So you are going to get a 30-year roadmap for your all financial goals. So in the next 30 years, what are all the problems we are going to face, and what are all the goals we need to achieve, like retirement, buying a house, buying a car, and buying a second house, or building a farm, villa, plot, or something. All these things will be covered under this. So in the next 30 years, all these related, you are going to get a plan. So in that plan, you will understand what are all the things you can achieve and how much you need to save or invest for that a particular goal. Yeah. That's we are going to do in the next 21 days. Sure. Thank you. Fine. Thank you.